Gene expression means gene is expressed into protein, which is required. Gene is expressed into protein. Gene first gets transcribed to mRNA, which is in turn is translated to protein. That means what is gene expression? এই চকগুলো নিয়ে আসবে এই প্রোটিনকে বলা হয় জিন প্রোডাক্ট synthesis of the gene, synthesis of the protein from gene. That means gene this is that is gene expression. This is called gene expression. First you know the gene, then you understand what is gene expression. My topic is the regulation of the gene expression. Why regulation is necessary? Not all genes are expressed at all times, because not all proteins are required at all times. Not all genes are expressed at all times, because not all proteins are required at all times. Proteins that is encoded by the gene are required at the times of need. So it must be precisely regulated. কখন জিন এক্সপ্রেস হবে আর কখন জিন এক্সপ্রেশন হবে না, that is the regulation. When gene is expressed to protein and when gene will be not be expressed to protein, that is the regulation of the gene expression. হিউম্যানে কতগুলো জিন আছে? হঠাৎ তাই human contains about 25,000 to 30,000 genes. Bacteria অনেক কম. Bacteria contains more or less 4,000 genes. তাহলে 25,000 জিনিস যেগুলো আছে, এই জিনগুলো কিন্তু সব সেলই আছে। সে মাসেল সেল হোক, লিভার সেল হোক, সেলস অফ দ্য অ্যাডিপোজ টিস্যু হোক, সেলস অফ দ্য বিটা সেল হোক, হোয়াইট সেল হোক, আরবিসি হোক, সব জায়গাতেই কিন্তু একই জিন আছে। সমস্ত সেলে কিন্তু 25 থেকে 30,000 জিন আছে, মনে রাখবে। আমি বলছি না যে টোটাল হিউম্যান বডিতে এতগুলো জিন আছে। এই যে নাম্বারটা, এই নাম্বারটা হচ্ছে গিয়ে প্রত্যেকটা সেলে এতগুলো জিন আছে। তাহলে প্রত্যেকটা সেল থেকে এতগুলো প্রোটিন বেরোতে পারে, কিন্তু তা হয় না, হয় না, কারণ তার কোনো দরকার নেই। প্রত্যেকটা জিন থেকে প্রত্যেকটা প্রোটিন সবসময় বেরোবে, দ্যাট ইজ নট লাইকলি, দ্যাট ইজ নট রিকোয়ার্ড অলসো। That is not required. So there must be precise mechanism for its regulation when a gene will be on or expressed and when a gene will be off
or repressed. Expression er opposite term হচ্ছে repression. Opposite term of expression is repression. And double repression means expression. Negative of the negative is positive. আমি যদি repressionকে যদি আমি নেগেট করতে পারি তাহলে that will be equivalent to expression. Okay? তাহলে gene must be precisely regulated. And that is regulation of the gene expression. তাহলে এতগুলো জিন আছে সব সেলে কিন্তু জিন এক্সপ্রেস হচ্ছে না সব সময়। এই এক্সপ্রেশনটা হচ্ছে এট দ্য টাইমস অফ নিড এক্সপ্রেস হচ্ছে। কিছু কিছু জিন কিছু সেলে এক্সপ্রেশন হয়, সব সেলে হয় না। যেমন insulin gene, suppose insulin gene is present everywhere, in every cell. It is present in the hepatocyte, it is present in the adipocyte, it is present in the beta cell, but we can get insulin only from the beta cell. We cannot get insulin from the hepatocyte, we cannot get insulin from the adipocyte. We get insulin only from the beta cells of the pancreas. That is insulin gene. What I mean that insulin gene is expressed only in beta cell of the pancreas. অন্য কোথাও এক্সপ্রেশন হচ্ছে না। সব জায়গাতেই কি ইনসুলিন সিক্রেশন হবে নাকি? আমি জানি কি? আমি জানি শুধু বিটা সেল থেকে হয়। জিনটা তো সব জায়গাতেই আছে, কিন্তু একমাত্র বিটা সেলে যে ইনসুলিন জিন আছে সেখান থেকেই আমরা ইনসুলিন পাবো। That insulin gene is transcribed to mRNA, which is in turn is translated to insulin, and it is called, যে কথাটা বললাম এতক্ষণ, that is called tissue specific expression. Tissue specific expression. It is called tissue specific expression. Another example, let's some immunoglobulins, very important protein for defense, very important proteins, and it is coming from, it is gene of the immunoglobulin is present everywhere. But immunoglobulin gene is expressed only in the B lymphocyte. B lymphocyte থেকে immunoglobulin gene পাই। সুতরাং এটা এক্সপ্রেশন হবে শুধুমাত্র লিভারে। ইনসুলিনের জিন এক্সপ্রেশন হবে শুধুমাত্র বিটা সেল অফ দ্য প্যানক্রিয়াসে। দ্যাট ইজ কল্ড টিস্যু স্পেসিফিক এক্সপ্রেশন। কেন হচ্ছে? অন্যান্য জায়গায় তার মানে অফ থাকছে, এইখানে অন হয়ে যাচ্ছে। এই যে অন অ্যান্ড অফের ব্যাপার, দ্যাট ইজ রেগুলেশন। আমি যখন ঘরে ঢুকবো তখন আমি সুইচটা জ্বালাবো আলোর জন্য। আমার আলোর যদি দরকার না হয় আমি সুইচটা জ্বালাবো না। প্রোটিনের যদি আবার দরকার না হয় তাহলে জিন এক্সপ্রেশন হবে না। প্রোটিনের দরকার হলে জিনটা এক্সপ্রেশন হবে। তাহলে কখন এক্সপ্রেস হবে জিন আর কখন এক্সপ্রেশন হবে না, সেই রেগুলেশনটা, দ্যাট রেগুলেটরি মেকানিজম ইজ ভেরি কমপ্লেক্স। ইট ইজ নট সো সিম্পল, পার্টিকুলারলি ইন হিউম্যান বিংস। ইট ইজ সিম্পল ইন দ্য ব্যাকটেরিয়া। It is simple in the bacteria. So a model has been described in E. coli by Jacob and Manob, and that model of expression of the gene is known as lac operon, all of which are familiar with the lac operon. Now, I think I can have a idea of the expression of the gene. I can give idea about expression of the gene. There are various levels of the controls of the expression. I am coming on that. What are
the levels of control? তার আগে বলি জিন এক্সপ্রেশন ইনক্রিজ হলো, ইনক্রিজ হওয়ার জন্য কিছু মলিকুল লাগবে। এটাকে বলা হয় পজিটিভ রেগুলেশন। জিন এক্সপ্রেশন যদি ডিক্রিজ হয় by some regulatory molecule, it is negative regulation. নেগেটিভ রেগুলেশনকে বলা হবে রিপ্রেশন, পজিটিভ রেগুলেশনকে বলা হবে ইন্ডাকশন। ইন্ডাকশন আর অ্যাক্টিভেশন, এটা হচ্ছে রিপ্রেশন। তাহলে কাকে রিপ্রেশন বলে আর কাকে ইন্ডাকশন বলে? ইন্ডাকশন হচ্ছে কতগুলো মলিকুল দিয়ে জিন এক্সপ্রেশনটাকে বাড়িয়ে দেওয়া হয়, দ্যাট ইজ পজিটিভ রেগুলেশন। আর কিছু কিছু মলিকুল আছে যেটা জিন এক্সপ্রেশনকে ডাউন রেগুলেট করে, জিন এক্সপ্রেশনকে কমায়, প্রোটিন সিনথেসিস হবে না তখন, দ্যাট ইজ কল্ড নেগেটিভ রেগুলেশন। এবং এই মলিকুলগুলোকে বলবে যে রেগুলেটরি মলিকুল যে আমি বলেছি, ইন কেস অফ পজিটিভ রেগুলেশন ইট ইজ কল্ড ইন্ডিউসার। ইন্ডিউসার মলিকুল কজেস ইন্ডাকশন অর পজিটিভ রেগুলেশন। and that positive regulatory molecule যেগুলো রিপ্রেশন করে সেগুলোকে আমরা বলি রিপ্রেসার। তাহলে রিপ্রেসার, রিপ্রেশন, inducer, induction, this terminology should be clearly known. এই টার্মিনোলজি সম্পর্কে তুমি জানো কিনা এটা জিজ্ঞেস করা হবে। বেসিক জিনিস, খুব সোজা জিনিস, আমরা খুব কঠিন জিনিস বলছি, আমি বলবো না কোনো কঠিন জিনিস, মাইন্ড ইট। যেগুলো তোমরা পারবে না আয়ত্ত করতে, আমি সেগুলোতে যাব না। যেটুকু আয়ত্ত করতে পারবে সেগুলি আমি বলছি। আমি নেগেটিভ রেগুলেশন মানে হচ্ছে গিয়ে ইট ইজ ডিক্রিজ এক্সপ্রেশন বাই সাম মলিকুল নোন এজ রিপ্রেসার। পজিটিভ রেগুলেশন মানে হচ্ছে এক্সপ্রেশন উইল বি ইনক্রিজ বাই দ্য মলিকুল হুইচ ইজ নোন এজ ইন্ডিউসার। কেউ কেউ অ্যাক্টিভেটরও বলে, বাট প্রপার টার্মিনোলজি যে ইন্ডিউসার এন্ড ইন্ডাকসার। এই যে কখন বাড়ছে এবং কখন কমছে সেই মেকানিজমটাই হচ্ছে রেগুলেশন অফ দ্য জিন এক্সপ্রেশন। আমি যদি রিপ্রেসার মলিকুল, এই যদি রিপ্রেসারটাকে যদি ইনহিবিশন করা হয় তাহলে কি হবে? ইনহিবিশন অফ দ্য রিপ্রেশন মানে হচ্ছে ডি রিপ্রেশন। এটা এটা রেগুলেশন আসবে, সেই জন্য আমি বলছি ডি রিপ্রেশন কথাটা। ডি রিপ্রেশন মানে হচ্ছে গিয়ে ইনক্রিজ এক্সপ্রেশন। আমি যদি রিপ্রেসারটাকে যদি আমি ইনঅ্যাক্টিভেট করে দিতে পারি তাহলে রিপ্রেসার হবে না, তাহলে এক্সপ্রেশনটা ইনক্রিজ হবে, জিন এক্সপ্রেশনটা ইনক্রিজ হবে। অনেক সময় তাই করা হয় রেগুলেশনে। আমি যে রেগুলেশনের কথা বলবো লেখাপড়া না, এটাই করা হয়। ওই রিপ্রেসার মলিকুলগুলো সাধারণত রিপ্রেসড অবস্থায় থাকে। ল্যাকটোজ অপারেশনে ল্যাকটোজ যখন আসবে তখনই তো এক্সপ্রেস হবে, উইথাউট ল্যাকটোজ এটা এক্সপ্রেস হবে না। তাহলে উইথাউট ল্যাকটোজ, ল্যাকটোজের জিনগুলো, ল্যাকটোজ মেটাবলাইজিং জিন এক্সপ্রেশন হবে না। ল্যাকটোজ যখন এনভায়রনমেন্টে আসবে তখনই এক্সপ্রেশন হবে। ল্যাকটোজের মেটাবলাইজিং জিন অফ দ্য ল্যাকটোজ মেটাবলিজম। কিন্তু কেন কেন একটা মেটাবলিজম অফ ল্যাকটোজ হবে না? যখন আমি সাইলেন্টলি থাকবো, যখন কোনো ল্যাকটোজ থাকবে না, তখন কিন্তু জিনটা যে অবস্থায় থাকবে সেটাকে বলা হয় রিপ্রেসড কন্ডিশন। মানে জিন উইল বি রিপ্রেসড
in absence of the lactose. Lactose metabolizing gene will be repressed in absence of the lactose. If I introduce some molecule, which binds with repressor and negate the repressor, and that is known as derepression, and that is equivalent to expression. Negative of the negative is equal to positive. So, repression, inhibition of the repression is the expression. এবার কতগুলো লেভেলস অফ কন্ট্রোল আছে এক্সপ্রেশন, পার্টিকুলারলি ইন ইউক্যারিওটস। ইউক্যারিওটসে অনেকগুলো লেভেলস আছে। যেমন আমি একটা ডিএনএ থেকে শুরু করছি। gene is a particular segment of the DNA. Suppose this is the particular segment of the DNA. এখানে জিনটা আছে। এই জিনের ফেটটা কি হবে? জিন থেকে প্রথমে আমরা কি পাবো? Gene is transcribed to mRNA, কিন্তু mRNA ম্যাচিউর হওয়ার আগে কি হয়? mRNA ম্যাচিউর হওয়ার আগে যেটা পাই আমরা, প্রথম যে mRNA পাই তাকে আমরা কি বলি? নেসেন্ট mRNA কে কি বলা হয়? মলিকুলার বায়োলজি কেমন পড়েছো আমি জানতে চাইছি। প্রথম যে জিন থেকে ডিএনএ থেকে যে আসে after transcription, of course after transcription, বলতে হবে এটা হচ্ছে গিয়ে প্রাইমারি ট্রান্সক্রিপ্ট। primary transcript, that means unmodified mRNA. It is larger. এটাকে ছোট করতে হবে। ছোট কিভাবে করা হয়? Removal of the intron, splicing, that is, it is modified. মডিফিকেশনটাকে বলছি আমরা ট্রান্সক্রিপশনাল মডিফিকেশন। তখন কিন্তু এটা ছোট হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে mRNA। mRNA এর কি ফেট? mRNA এর কিছু mRNA কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে, এটা বলছে ডিগ্রেডেশন। ডিগ্রেডেশন অফ দ্য mRNA, ডিগ্রেডেশন অফ দ্য mRNA কি হবে? নিউক্লিওটাইডস হবে। এখান থেকে ট্রান্সলেশন, ট্রান্সলেশনে যে প্রোটিন পাবো সেই প্রোটিনটা কি অ্যাক্টিভ? ইমিডিয়েটলি আফটার ট্রান্সলেশন ইন আওয়ার কেস প্রথমে যে ট্রান্সলেশন হয় যে প্রোটিনটা পাবো দ্যাট ইজ আনমডিফাইড প্রোটিন অ্যান্ড দ্যাট ইজ ইনঅ্যাক্টিভ। প্রথম যে প্রোটিনটা পাবো ঠিক যেমন mRNA প্রথম মানে আরএনএ যেটা প্রথম পাবো সেটা যেমন মানে হবে না, ঠিক তেমনি প্রথমে যে প্রোটিনটা পাবো তাকে আমরা কি বলবো? নেসেন্ট প্রোটিন। এটা হচ্ছে গিয়ে নেসেন্ট or inactive protein. Nascent or inactive protein. এটাকে অ্যাক্টিভ করতে গেলে কি করতে হয়? এটা অ্যাক্টিভ করতে গেলে কি করে? How it is nascent protein or inactive protein is activated? It is activated by modification, and that modification is known as post-transcriptional modification. Overall molecular biology টা জানতে হবে তো। তাহলে এই ইনঅ্যাক্টিভ প্রোটিন কিন্তু এটা কোনো কাজে লাগবে না, এটাকে কাজে লাগাতে হবে। কাজে লাগাতে গেলে অনেকগুলো মলিকুলকে
হাইড্রোক্সিলেশন, ফসফোরিলেশন, গ্লাইকোসিলেশন আছে না, এগুলো সব মডিফিকেশন। তাহলে নেসেন্ট প্রোটিন ইজ কনভার্টেড টু মডিফাইড প্রোটিন। মডিফাইড অ্যাক্টিভ প্রোটিন। Modified active protein are biologically active protein that is required for various functions of the body. যখন কোলাজেন সিনথেসিস হলো তারপরেই কিন্তু কোলাজেন কিন্তু কাজ করবে না, কোলাজেনকে হাইড্রোক্সিলেশন করতে হবে, তারপরে কোলাজেন কাজ করবে। এনজাইম যদি হয়, এনজাইমটাকে কিছু কিছু এনজাইম যেগুলো ফসফোরিলেশনে অ্যাক্টিভ হয় তাকে ফসফোরিলেশন করতে হবে, তবেই অ্যাক্টিভ হবে এনজাইম। This is post-translational modification. Inactive protein, nascent protein may be tertiary in structure, but it is not active. It will be active after post-translational modification. And you have already taught post-translational modification. পোস্ট ট্রান্সলেশনাল মডিফিকেশন দিয়ে মডিফাইড প্রোটিন হবে। মডিফাইড প্রোটিনের কিছু 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 মডিফাইড প্রোটিন কাজ করবে, কিছু কিছু মডিফাইড প্রোটিন ডিগ্রেডেশন করবে। যেমন এমআরএনএ যেমন ডিগ্রেডেশন হয়, মডিফাইড প্রোটিনেরও ডিগ্রেডেশন অফ প্রোটিন হবে। নট অল প্রোটিনস উইল বি রিকোয়ার্ড ফর অ্যাক্টিভিটি। সাম অফ দ্য প্রোটিনস আর ডিগ্রেডেড টু অ্যামাইনো অ্যাসিডস। Some of the mRNAs will be degraded to nucleotides. Some of the proteins are degraded to amino acids. Now, all are the levels of the control. তাহলে জিন এক্সপ্রেশন আমি এখানে কন্ট্রোল করতে পারি। Levels of control. Control means regulation. Regulation of what? Regulation of gene expression. Levels of control কোন কোন জায়গাতে আমি একটা জিনটাকে আমি কন্ট্রোল করতে পারি, জিনের মানে জিন থেকে প্রোটিন এই জায়গাটাকে আমি কন্ট্রোল করতে পারি কোন কোন জায়গায়। জিন থেকে প্রোটিন আমি কন্ট্রোল করতে পারি কোন কোন জায়গায়। প্রথম কন্ট্রোল হচ্ছে গিয়ে ট্রান্সক্রিপশন। ফার্স্ট লেভেল অফ দ্য কন্ট্রোল অ্যান্ড বেস্ট লেভেল অফ দ্য কন্ট্রোল। First attempt is the best attempt. First level and best. কি এত তাড়াতাড়ি কেন হলে? For the next class. First level and best level of the control হচ্ছে গিয়ে ট্রান্সক্রিপশনাল কন্ট্রোল। এবং এই লেভেলেই বেশিরভাগ জিন, এই লেভেলেই কিন্তু বেশিরভাগ জিন আমরা কন্ট্রোল করি, at the level of transcription, and it is known as post transcriptional regulation. ফার্স্ট আর বেস্ট। তাহলে এই এটা মনে রাখবে, এটা হচ্ছে টোটাল মলিকুলার বায়োলজি। আমি বলেছি আমি জিন মানে ডিএনএতে এটা হচ্ছে প্রাইমারি ট্রান্সক্রিপ্ট, আর এইচএনআরএনএ একে বলে, এইচএনএমআরএনএ। তারপরে ম্যাচিউর এমআরএনএ, ম্যাচিউর এমআরএনএ ইজ ট্রান্সলেটেড টু ম্যাচিউর এমআরএনএ, মানে ইন্ট্রন থাকবে না, অল আর এক্সনস। এইখানে ট্রান্সলেশন হয়ে যে প্রোটিনটা হবে সেটা হচ্ছে ইনঅ্যাক্টিভ প্রোটিন আর নেসেন্ট প্রোটিন। তারপরে মডিফিকেশন হবে, দ্যাট উইল বি দ্য অ্যাক্টিভ প্রোটিন। অ্যাক্টিভ প্রোটিন, সাম অফ দ্য অ্যাক্টিভ প্রোটিনস উইল বি ডিগ্রেডেড, some of the active mRNA will be degraded. This is a flow chart of molecular biology. তাহলে ফার্স্ট লেভেল কন্ট্রোল হচ্ছে গিয়ে ট্রান্সক্রিপশনাল কন্ট্রোল। আমি সমস্ত লেভেলেই কিন্তু কন্ট্রোল করতে পারি। আমি এই লেভেলে কন্ট্রোল করতে পারি, প্রথম লেভেল হচ্ছে এইটা। আমি পোস্ট ট্রান্সক্রিপশনাল মডিফিকেশন লেভেলে কন্ট্রোল করতে পারি, আমি ডিগ্রেডেশন লেভেলে কন্ট্রোল করতে পারি,
ডিগ্রেডেশন কন্ট্রোল করে। আমি এইখানে কন্ট্রোল করতে পারি, এই জায়গাতে কন্ট্রোল করতে পারি, আমি সমস্ত জায়গাতেই আমি কন্ট্রোল করতে পারি। থিওরিটিক্যালি সমস্ত জায়গাতেই কন্ট্রোল করা যায়, ফ্রম জিন টু প্রোটিন সমস্ত জায়গাতেই কন্ট্রোল করা যায়। কিন্তু ফার্স্ট কন্ট্রোল অ্যান্ড বেস কন্ট্রোল ইজ আ ট্রান্সক্রিপশনাল কন্ট্রোল। ফার্স্ট কন্ট্রোল অ্যান্ড বেস কন্ট্রোল ইজ আ ট্রান্সক্রিপশনাল কন্ট্রোল, সেটাই করা হয়। এই জিনগুলোকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করি অ্যাজ পার রেগুলেশন। অ্যাজ পার রেগুলেশন দুটো ভাগে ভাগ করা হয়। কিছু কিছু জিন হচ্ছে গিয়ে কনস্ট্যান্টলি expressed without much রেগুলেশন। এরকমই কিছু জিন আছে যেগুলো সবসময় এক্সপ্রেস হচ্ছে, এই জিনগুলোকে বলা হয় হাউস কিপিং জিন। যে জিনগুলো অলওয়েজ কনস্ট্যান্টলি এক্সপ্রেস হচ্ছে, যে জিনগুলোর কিন্তু রেগুলেশন হয় না। কিছু কিছু জিন আছে যেগুলোর কিন্তু রেগুলেশন হয় না, প্র্যাকটিক্যালি হয় না, হয় কিন্তু বেস্ট লেভেল অফ ট্রান্সক্রিপশনাল লেভেল বা ওই লেভেলে কোনো রকম লেভেলে রেগুলেশন হয় না। দ্যাট ইজ কল, এই এক্সপ্রেশনটাকে বলা হয় কনস্টিটিউটিভ এক্সপ্রেশন, এবং এই জিনগুলোকে বলা হয় হাউস কিপিং জিন। হাউস কিপিং জিনস আর এক্সপ্রেসড অল টাইমস। তার কারণ তার যে প্রোডাক্ট, তার প্রোডাক্ট আমাদের সবসময় দরকার। কোন কোন জিন তাহলে এক্সপ্রেস হবে? সবসময় হবে, যেমন বিটা অক্সিডেশনের এনজাইমের জিন, যেমন ক্রেবস সাইকেলের এনজাইমের জিন, গ্লাইকোলিসিসের যে এনজাইম আছে, তাহলে গ্লাইকোলিসিস, বিটা অক্সিডেশন, ক্রেবস সাইকেল, এই যে মেটাবলিক পাথওয়ের যে এনজাইমগুলো আছে, সেই এনজাইমগুলো অলওয়েজ এক্সপ্রেসড, কনস্ট্যান্টলি বিং এক্সপ্রেসড। এইগুলোর কিন্তু মাছ রেগুলেশন কিন্তু খুব একটা নেই। এই জিনগুলোকে বলা হয় হাউস কিপিং জিনস, মানে ঘরটাকে রক্ষা করছে। হাউস কিপিং জিনস, এদের রেগুলেশনের দরকার নেই। বাকি জিনসগুলো রেগুলেটেড এক্সপ্রেশন। হাউস কিপিং জিন বাদ দিয়ে যে জিনগুলো পড়ে থাকছে, সেই জিনগুলো কিন্তু রেগুলেশন হয়, সেই জিনগুলোর কিন্তু রেগুলেশন অফ এক্সপ্রেশন আছে। হাউস কিপিং জিনসের এক্সপ্রেশনের কোনো তেমন রেগুলেশন নেই। ওকে, there is no control of expression in case of housekeeping genes, like genes of TCA cycle enzymes, genes of beta oxidation enzymes, genes of glycolytic enzymes, এগুলোকে বলা হয় হাউসকিপিং জিনস। তাহলে জিন এক্সপ্রেশন কার হয় এবং কার হয় না, কখন হয় এবং কখন হয় না, হলে তাকে বলা হয় পজিটিভ রেগুলেশন, দ্যাট ইজ ডান বাই ইন্ডাকশন। না হলে সেটাকে বলবে নেগেটিভ রেগুলেশন, দ্যাট ইজ ডান বাই রিপ্রেসার। এন্ড রিপ্রেসারকে যদি আমরা ইনহিবিট করতে পারি, দ্যাট মিনস এক্সপ্রেশন। তাহলে বেশ এই জিন এক্সপ্রেশনের সবচেয়ে বড় মডেল হচ্ছে গিয়ে ল্যাক অপারেন্ট। ল্যাক অপারেন্টটা কিন্তু কার? ইকোলাই। ল্যাক অপারেন্ট ইজ অফ দা ইকোলাই জিন। ল্যাক অপারেন্ট আমাদের থাকে না, ল্যাক অপারেন্ট হচ্ছে ইকোলাই। সমস্ত কিছু রেপ্লিকেশন বলো, কনসেপশন অফ দা ল্যাক অপারেন্ট প্রথম এসছে বাই জ্যাকব অ্যান্ড মেনড ইন দা 1961. Jacob. This is discovered by scientists. What is that? Lac operon is a অনেকগুলো জিন নিয়ে একটা ল্যাক অপারেন্ট তৈরি হয়েছে, অনেকগুলো জিন নিয়ে ল্যাক অপারেন্ট তৈরি হয়েছে। হোয়াট আর দ্যাট জিনস? কিছু কিছু জিন হচ্ছে স্ট্রাকচারাল জিন, কিছু কিছু জিন হচ্ছে রেগুলেটরি জিন।
What is Z, what is A, what is Y? I am coming on that. এটা হচ্ছে অপারেটর, এটা হচ্ছে কি প্রমোটার, এটা হচ্ছে কি রেগুলেটরি জিন, যেটাকে বলছে আই জিন। আই হচ্ছে জিন, দ্যাট ইজ ল্যাক আই। পি হচ্ছে প্রমোটার, ও হচ্ছে কি অপারেটর, এটা হচ্ছে স্ট্রাকচারাল জিন। জেড, জেড হচ্ছে গিয়ে ল্যাক জেড, দ্যাট ইজ জিন অফ beta galactosidase, which splits the lactose. Beta galactosidase splits the lactose into galactose and glucose. Y, Y হচ্ছে গিয়ে ল্যাক Y, জিন অফ permease. What is its function? It causes permeation of the lactose from the blood to cell. Blood to cell জন্য একটা পারমিয়েশন প্রোটিন লাগবে, সেই প্রোটিনটা হচ্ছে ট্রান্সপোর্টার একটা, that transporter is known as permease. ZYA, ল্যাক এ, ল্যাক এ হচ্ছে কি জিন অফ, এর কোনো ফাংশন তেমন নেই, আমিও জানি না, হারপারও জানে না। জিন অফ ট্রান্স অ্যাসিটাইলেজ, এই তিনটেকে মিলে বলা হয় স্ট্রাকচারাল জিন, আর এগুলো হচ্ছে কি রেগুলেটরি পোর্শন। রেগুলেটরি পোর্শন, তার মানে একটা জিন মানে যেটা প্রোটিন এনকোড করবে, শুধুমাত্র প্রোটিন এনকোড করবে যে পোর্শনটাকে, সেটাকে বলা হয় স্ট্রাকচারাল জিন, সলিড জিন, সলিড জিন, দ্যাট ইজ ট্রান্সক্রাইবড টু mRNA and mRNA টু প্রোটিন। আর যেগুলো লিকুইড পোর্শন, দ্যাট ইজ রেগুলেটরি পোর্শন, প্রমোটার সাইট, রেগুলেটরি রিজিয়নের বসার সাইট, যেমন ল্যাকাই, ল্যাকাই একটা জিন, বাট ইট ইজ নট ডাইরেক্টলি ইনভলভ ইন ল্যাকটোজ মেটাবলিজম। ল্যাকটোজ মেটাবলিজমের জন্য ডাইরেক্টলি ইনভলভ হচ্ছে গিয়ে বিটা গ্যালাক্টোসাইডেস। তাহলে এবারে কি কোডটার কি ফাংশন এবং কিভাবে এটা রেগুলেট হচ্ছে? ধরো কোনো ল্যাকটোজ নেই, কোনো কিচ্ছু নেই, নো ল্যাকটোজ। যদি ল্যাকটোজ না থাকে এনভায়রনমেন্টে, কিংবা যদি শুধুমাত্র উইথ অর উইথাউট গ্লুকোজ, উইথাউট গ্লুকোজ যদি থাকে, তখন কিন্তু এই জিনগুলোর এক্সপ্রেশন হবে না। তার মানে এই জিন থেকে আরএনএ থেকে প্রোটিন হবে না। ল্যাকটোজ নেই, there is no need to metabolize lactose. এনভায়রনমেন্টে যদি ল্যাকটোজ না থাকে, তাহলে ল্যাকটোজ মেটাবলিজিং জিনগুলো এক্সপ্রেস হবে না। কেন হবে না, কিভাবে হবে না? দ্যাট ইজ রেগুলেশন। হবে না তার কারণ হচ্ছে গিয়ে এই প্রমোটার সাইটে, নর্মালি প্রমোটার সাইট ইজ ব্লক। এটাকে বলি রিপ্রেসার মলিকুল। Promoter side block, right? Actually it is blocked in operator side.
এইখানে সরি এইখানে কি হবে, এখানে কে বাউন্ড করবে, এখানে আরএনএ পলিমারেজ, প্রোমোটারে যেটা বাউন্ড করে তার নাম আরএনএ পলিমারেজ। আরএনএ পলিমারেজ প্রোমোটারে বাইন্ড করবে। প্রোমোটার বাইন্ড করলেই যে ট্রান্সক্রিপশন হবে তার কোনো মানে নাই। প্রোমোটারে বাইন্ড করলে এটাকে মুভমেন্ট করতে হবে। মুভমেন্ট ইজ নেসেসারি ফর ট্রান্সলেশন, ফর ট্রান্সক্রিপশন অফ দা জিন। প্রোমোটারের কাজ হচ্ছে গিয়ে আরএনএ পলিমারেজকে বাইন্ড করা। আফটার বাইন্ডিং উইথ আরএনএ পলিমারেজ will move. Promoter will not move because promoter is a sequence of the DNA. Promoter is the sequence of the DNA, but RNA polymerase is the moving enzyme. It is protein in nature. Promoter is not, a promoter is immovable. Movable হচ্ছে RNA polymerase. RNA polymerase মুভ করবে এবং এটা ট্রান্সক্রিপশনে এবং ফার্দার ট্রান্সলেশনে হেল্প করবে। ওকে, কিন্তু যদি এখানে যদি ইনি বসে থাকেন তাহলে উনি মুভ করবেন কি করে? কোন রিপ্রেসার মলিকিউল যদি উনি বসে থাকেন তাহলে মুভ করবেন না। মুভ না করলে ট্রান্সক্রিপশন হবে না, জিন এক্সপ্রেশন হবে না। এবারে এর অরিজিনটা কোথায়? এর অরিজিন হচ্ছে গিয়ে ল্যাকাই জিন। ল্যাকাই জিন থেকে এটা হচ্ছে একটা টেট্রাবার। এখান থেকে আসছে, এটার এক্সপ্রেশন হচ্ছে ল্যাকাই জিনের এক্সপ্রেশন হচ্ছে। ল্যাকাই জিনের সবসময় এক্সপ্রেশন হয়, সেই জন্য এই এক্সপ্রেশনটাকে বলা হয় কনস্টিটিউটিভ এক্সপ্রেশন। কনস্টিটিউটিভ এক্সপ্রেশন মানে এটা সবসময় এক্সপ্রেশন হচ্ছে। এক্সপ্রেশন হয়ে এখান থেকে কি হচ্ছে, যে প্রোটিন এখান থেকে আমি পাচ্ছি সেই প্রোটিনগুলো হচ্ছে গিয়ে এইটা। Repressors are synthesized from LACI. I মানে inhibition. LACI gene synthesizes repressor molecule which in the synthesis হওয়ার পর এটা বাইন্ড করবে, এটা টেট্রামার ফর্ম করবে। টেট্রামার ফর্ম না করলে কিন্তু হবে না। টেট্রামার অফ রিপ্রেসার। রিপ্রেসারের 4টে সাব ইউনিট। These are the 4 sub unit of the repressor. এর 4 sub unit মিলে হচ্ছে গিয়ে একটা টেট্রামার তৈরি করছে। and affinity of for the operator site of to this tetramer is highest. তাহলে হাইয়েস্ট এখানে বাইন্ডিং হবে, এখানে খুব লাইক করছে এটাকে অপারেটর সাইট। অপারেটর সাইট লাইক করছে, এখানে বাইন্ড হচ্ছে। অপারেটর সাইট ইজ লাইক দিস টেট্রামার and this tetramer এখানে অ্যাটাচ হচ্ছে। কিন্তু টেট্রামার অ্যাটাচ হলে কি হবে, কি যেটা হয় সেটা যে এই আরএনএ পলিমারেজ মুভ করবে না, ট্রান্সক্রিপশন হবে না। তার মানে রিপ্রেশনটা হচ্ছে। রিপ্রেশন মলিকিউল এখানে এখানে নো ট্রান্সক্রিপশন। ট্রান্সক্রিপশন হবে না, তার মানে জিনের এক্সপ্রেশন হবে না। তাহলে এখানে যে আমি কন্ট্রোলটা বলছি কোন কোন লেভেলে করছি, gene express is control at the transcriptional level, which is the first level and the base level. তাহলে নরমালি জিন এক্সপ্রেশন হচ্ছে না, নরমালি জিন এক্সপ্রেশন হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না? কেন হচ্ছে না? বিকজ অফ দিস রিপ্রেসার মলিকুল। আসছে কোত্থেকে? ল্যাকাই জিন থেকে। বসছে কোথায়? অপারেটর সাইটে। তারপরে কি হচ্ছে? মুভ করতে পারছে না, ট্রান্সক্রিপশন হবে না, এক্সপ্রেশন হবে না। তাহলে নো এক্সপ্রেশন অফ দ্য জিন, নো এক্সপ্রেশন অফ ল্যাকটোজ মেটাবোলাইজিং জিনস। এই জিনগুলোর কোনোটা এক্সপ্রেস হবে না। জেড মানে বিটা গ্যালাক্টোসাইড। তাহলে বিটা গ্যালাক্টোসাইড যদি না হয়, lactose will not be splitted, that is lactose will not be metabolized. Lactose will give energy only when it is splitted to galactose and glucose. যদি galactose and glucose যদি split না করে, because of the absence of the Z protein, that is galactosidase,
স্প্লিট হবে না, তারপরে ল্যাকটোজ মেটাবলিজম হবে না, ল্যাকটোজ মেটাবলিজম হবে না, নিশ্চয়ই হবে না। কেন হবে না? কারণ ল্যাকটোজ নেই তো। তাহলে ল্যাকটোজ না থাকলে ল্যাকটোজ মেটাবলিজম জিনের এক্সপ্রেশন হবে না, ল্যাকটোজ না থাকলে ল্যাকটোজ মেটাবলিজম জিনের এক্সপ্রেশন হবে না। এবার যদি ল্যাকটোজের সঙ্গে যদি গ্লুকোজ থাকে, যত ধরো ল্যাকটোজের সঙ্গে গ্লুকোজ থাকে, তাহলেও হবে না। ল্যাকটোজ আছে, গ্লুকোজ আছে, তাহলেও হবে না। কেন হবে না? আগে গ্লুকোজ মেটাবলিজম হবে, গ্লুকোজ মেটাবলিজম এক্সস্ট হয়ে যাওয়ার পর ল্যাকটোজ মেটাবলিজম হবে। তার মানে গ্লুকোজ যতক্ষণ থাকছে ততক্ষণ কিন্তু ল্যাকটোজ মেটাবলিজম হবে না, ল্যাকটোজের জিনগুলো এক্সপ্রেশন হবে না। ঠিক আছে? এইবারে ধরো ল্যাকটোজ আছে, ল্যাকটোজ থাকলে ল্যাকটোজের মেটাবলিজম দরকার, ল্যাকটোজ থাকলে ল্যাকটোজের মেটাবলিজম ইজ নিডেড, তখন কিন্তু জিনটা এক্সপ্রেশন হবে, তখন কিন্তু জিনটা এক্সপ্রেশন হবে। যে মেথডে জিনটা এক্সপ্রেশন হবে সেইটাকে বলছি আমরা ডি রিপ্রেশন। তার মানে আমি ল্যাকটোজ থেকে একটা মলিকুল ডেভেলপ করবে, আইসোমার অফ দ্য ল্যাকটোজ, অ্যালো ল্যাকটোজ বলছে। অ্যালো ল্যাকটোজের সঙ্গে ল্যাকটোজের তফাৎ হচ্ছে বন্ডে, ওখানে বিটা 1,4 থাকে, এখানে বিটা 1,6 থাকে, এটাই হচ্ছে তফাৎ। তফাৎ যদি জিজ্ঞেস করো এটাই। অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ আইসোমার অফ দ্য ল্যাকটোজ, আইসোমার অফ দ্য ল্যাকটোজ। এইটা হচ্ছে গিয়ে ইনডিউসার হিসেবে কাজ করছে, এটাকে ইনডিউসার হিসেবে কাজ করছে। আগে বলেছি না, ইনডিউসার লাগবে এক্সপ্রেশনের জন্য, ইন্ডাকশনের জন্য ইনডিউসার লাগবে। এই ইনডিউসার কি করে এক্সপ্রেস করছে, ইনডিউসার মলিকুল কি করে এক্সপ্রেস করছে, এইগুলো ইনডিউসার মলিকুলগুলো এখান থেকে ইনডিউসার মলিকুল ধরো এইটা হচ্ছে অ্যালো ল্যাকটোজ ইনডিউসার মলিকুল। এইগুলো এইখানে লেগে যাবে, এখানে লেগে যাবে। কারণ প্রত্যেকটা সাব ইউনিট তৈরি হবে, এখান থেকে প্রত্যেকটা সাব ইউনিট তৈরি হবে, লেখাই থেকে সাব ইউনিট তৈরি হবে, রিপ্রেসার মলিকুলগুলো তৈরি হবে, কিন্তু রিপ্রেসার মলিকুলগুলো মডিফাইড হয়ে যাবে। এই যে মডিফাইড হয়ে গেল, এরপরে কিন্তু এই ফরমেশনটা হবে না, টেট্রাবার ফরমেশনটা কিন্তু হবে না। টেট্রাবার ফরমেশন যদি না হয়, এই মনোমারের উপরে এর কোনো অ্যাফিনিটি নেই, এর অ্যাফিনিটি আছে only to the tetramer. Operator site has affinity for tetramers, not to the monomers. Okay? Operator site has tetramer formation. If there is no formation of the tetramer, there is no question of binding of the tetramer to the operator site. If there is no formation of the tetramer, there is no question of binding of the tetramer to the operator site. তাহলে tetramer will become, promoter site becomes, operator site becomes free. Operator sites will become free for movement of the RNA polymerase. এখানে একটা there is a hindrance created by repressor molecule, repressor subunit, tetramers. এই এখানে বাইন্ডিংটা হলো না, এই ফরমেশনটা হবে না, tetramer formation হবে না, because of the change of conformation of the subunits of the repressor molecule. There will be no formation of the tetramer, and the tetramer will not bind to the operator site. Operator site free হয়ে গেল, এখন RNA polymerase মুভ করবে, RNA polymerase মুভমেন্ট হবে, RNA polymerase মুভমেন্টের কোনো বাধা নেই। আগে RNA polymerase মুভমেন্ট হচ্ছিল, এটা হবে, এবারে হলে পরে ট্রান্সক্রিপশন হবে, এক্সপ্রেশন হবে, ট্রান্সক্রিপশন হবে, আর সেখান থেকে ট্রান্সলেশন হবে। তাহলে এটা হচ্ছে গিয়ে ইন্ডাকশন, এটাকে বলছি ইন্ডাকশন বাই ডি রিপ্রেশন। ইন্ডাকশন বাই ডি রিপ্রেশন, এই কথাটা হচ্ছে ইন্ডাকশন ইনডিউসার মলিকুল হচ্ছে অ্যালো ল্যাকটোজ, এর কনফর্মেশন চেঞ্জ করছে রিপ্রেসারকে ইনঅ্যাক্টিভেট করছে, দ্যাট মিন্স ডি রিপ্রেশন। তাহলে ডি রিপ্রেশন হয়ে গেলে এক্সপ্রেশন হবে না, জিন এক্সপ্রেশন, ডি রিপ্রেশন হয়ে গেলে এক্সপ্রেশন হবে, ডি রিপ্রেশন মানে এক্সপ্রেশন হবে, আরএনএ পলিমারেজ মুভ করবে, ট্রান্সক্রিপশন হবে, ট্রান্সলেশন হবে।
lactose will get metabolized. Lactose will get metabolized, lactose will be split to glucose and galactose then. তাহলে জিন এক্সপ্রেশন এইভাবে রেগুলেট হয়। জিন এক্সপ্রেশন অকার্স at the time of need. At the time of need, যখন আমার দরকার তখন এক্সপ্রেশন হবে, যখন দরকার নেই তখন এক্সপ্রেশন হবে না। দ্যাট ইজ রেগুলেশন অফ দ্য জিন এক্সপ্রেশন। এর ছাড়াও আরো কঠিন ব্যাপার আমি বলতে পারতাম, কিন্তু তোমরা বুঝতে পারবে না। আমি অত সেই সাইক্লিক এমপির ব্যাপার রোলটা আমি আনছি না এখানে। এইটুকুই বলবে যেটুকু আমি বললাম। ল্যাক অপরন যদি আসে, describe the model of gene expression. Describe a model of gene expression. Describe a model to illustrate gene expression. Gene expression illustrate করার জন্য তোমাকে একটা মডেল তোমাকে দিতে বলবে। সেই মডেলটা হচ্ছে ল্যাক অপরন মডেল। এই ল্যাক অপরন মডেলটাকে তুমি বলে দেবে কখন এক্সপ্রেশন হচ্ছে, কখন এক্সপ্রেশন হচ্ছে না। হ্যাঁ, that is all about the expression at present, regulation of the gene expression. এবার এটা কিন্তু যেটা আমি বলছি ল্যাকটোজের জিন, এটা কিন্তু only for E. coli, because expression of the E. coli gene is best understood. সমস্ত মলিকুলার বায়োলজির যে সমস্ত প্রসেসগুলো আছে, তুমি রেপ্লিকেশন বলো, তুমি ট্রান্সক্রিপশন বলো, তুমি ট্রান্সলেশন বলো, তুমি জিন এক্সপ্রেশন বলো, all are best understood in E. coli, not in human beings. Human beings এর কিন্তু expression is much more complex. Expression and regulation of the expression in human gene is much complex. এইটাই তো কমপ্লেক্স মনে হচ্ছে তোমাদের, মনে এই যেটা হচ্ছে সবচেয়ে সোজা এক্সপ্রেশন। ইজিয়েস্ট মেথড, ইজিয়েস্ট মডেল অফ রেগুলেশন অফ দ্য জিন এক্সপ্রেশন ইজ দ্য ল্যাক অপেরন। এর থেকে সোজা মডেল আর নেই। এই মডেলটা জানতে হবে only for regulation of the gene expression. That is a gene, how it is regulated, when it is regulated, and that is called the regulation of the gene expression. ঠিক তাই, ব্যাস এইটুকু মনে রাখো। Seen to be ventilating for a prolonged period. কি বলতে চাইলাম আজকালকার দিনে ডেথ ডিক্লেয়ার করাটা একটা কাম্বারসাম ম্যাটার হয়ে গিয়েছে ফর দ্য ডক্টরস। ঠিক আছে, কেন? আমি বুঝতে পারছি যে পেশেন্টটা ব্রেন ডেথ হয়ে গিয়েছে, ঠিক আছে, আমি তাকে ভেন্টিলেটরি সাপোর্ট আর কার্ডিওভাস্কুলার সাপোর্ট দিয়ে আই এম জাস্ট trying to beat his heart as well as, ঠিক আছে, to make for his or her respiration. ঠিক আছে, if the ventilator is off, the patient won't survive, not even in the state of a vegetative existence. So I need to declare that the patient is dead or expired. ঠিক আছে, now the question is on what basis? We need a clinical basis on which, depending upon which, we can declare the patient is expired. All right. You can do EEG, you can do MRI, CT, MDCT or whatever, PET scan or whatever. What you need to show clinically is, or need to experience clinically is, that is the loss of brainstem reflexes. ঠিক আছে, loss of brainstem reflexes. ঠিক আছে, most importantly is the Dolce phenomenon. ঠিক আছে, what is Dolce phenomenon? If you turn somebody's head, ঠিক আছে, of an unconscious patient gently towards one side, his eyes will move to the opposite side. This is called Dolce phenomenon or the Dolce reflex. This is a brainstem reflex. তাহলে আমি পালস দেখলাম, বুঝতে পারলাম না। ঠিক আছে, কেন বুঝতে পারি না? বিকজ আমাদের এই যে পাল্প টিস্যুতে যে ভাইব্রেশন আছে, হ্যাঁ, পালসেটাইল যে ভাইব্রেশন আছে, সেটা আমাদের কনফিউজ করে। কেন? ওটা ধরে মনে হয় যে ওর পালসটা চলছে। ঠিক আছে, সিমিলারলি যে রেসপিরেটরি মুভমেন্ট, ওকেশনাল রেসপিরেটরি মুভমেন্ট সাসপেন্ডেড হতে পারে। সাসপেন্ডেড অ্যানিমেশন বলে একটা কথা আছে। যখন নিউবর্ন বেবি, when a newborn baby is delivered, it remains in a state of suspended animation. All right, like that during electrocution, during drowning, ঠিক আছে, when the body is recovered, it
can remain in a Hello. suspended animated position for a prolonged period. Now you cannot declare that this patient is expired. ও আকোলা, মহারাষ্ট্রের আকোলাতে আবার এরকম একটা হয়েছে, রোজই হয় আমাদের দেশে, বুঝতে পেরেছিস? ঘাড়ে করে ডেড বডি নিয়ে যাচ্ছে, উঠে বসে সবাইকে হ্যালো বললো, ঠিক আছে, হাই, হ্যাঁ, এই আমাদের দেশে রোজই হচ্ছে, রোজ। তো কেন? বিকজ উই ফেল টু ডায়াগনোজ দ্য ব্রেন ডেথ অর দ্য ব্রেন স্টেম ডেথ। অলরাইট, ব্রেন স্টেম ডেথ আমরা ডিক্লেয়ার করতে পারি না, ঠিক আছে? সব জায়গায় ইইজি, হ্যাঁ, সব জায়গায় ইইজি অ্যাভেলেবেল থাকে না। আর তোমার কাছে ইইজি সারাক্ষণ ধরে বসে তুমি ইইজি করবে, 24 আওয়ার ইইজি দেখবে যে ওয়েদার ইট ইজ কামিং ফ্ল্যাট অর নট, ঠিক আছে? ইট ইজ নট পসিবল ইন ইন্ডিয়ান সেট আপ। 24 ঘন্টা ধরে ইইজি করার পরে ফ্ল্যাট দেখে তারপরে তুমি কাউকে ডেথ লিখবে, এই সিচুয়েশন আমাদের কান্ট্রিতে নেই, ওদের হতে পারে, ঠিক আছে? নাও দ্য কমপ্লেক্সিটি ইজ টু ডিক্লেয়ার ডেথ, অ্যান্ড দিস কুড বি ডান by checking the brainstem reflex, that is the Dolce phenomenon. মনে থাকবে কথাটা, ঠিক আছে? If you, হ্যাঁ, Dolce phenomenon, ঠিক আছে, Dolce reflexes. All right, now we are very much interested in knowing the this protective brainstem reflexes, ঠিক আছে, the seat of which is the midbrain, ঠিক আছে? মিড ব্রেনটা কিরকম দেখতে লাগে, কোথায় আছে, কোথায় দেখতে লাগে, তোরা সবাই জানিস, পড়েছিস তোরা মিড ব্রেনটা, ঠিক আছে? এইটা মিড ব্রেন, দিস ইজ মিড ব্রেন, ঠিক আছে? This is cerebellum. Dura is coming like this, covering this, and the space here. This is foramen of Magendie. This is foramen of Magendie. And this is cisterna magna. এইটা বুঝতে হবে, এই জায়গাটা বুঝতে হবে, এটা পন্স, দিস ইজ মিডল অফ লঙ্গাটা, ঠিক আছে? উপর থেকে সেরিব্রাল অ্যাকুইডাক্ট আসছে, এইটা ফ্লোর অফ, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে আমার ফোর্থ ভেন্ট্রিকল, ঠিক আছে? এইটা ফোরামেন অফ ম্যাজেন্ডি, এটা সিস্টারনা ম্যাগনা, ঠিক আছে? আপওয়ার্ডস সামনের দিকে গেলে এটা ম্যামিলারি বডি, এইখান থেকে সামনে আরো যদি এগিয়ে আসিস, ঠিক আছে, এইখানে পিটুইটারি স্টক, এইখানটা টিউবার সাইনেরিয়াম, এটা পিটুইটারি স্টক, এটা টিউবার সাইনেরিয়াম, ঠিক আছে? এই আইডিয়াটা না থাকলে কিন্তু বুঝতে পারবে না, ব্রেন পড়া অত সোজা না, ঠিক আছে? তাহলে মিড ব্রেনের এইটা পিনিয়াল বডি, আর এই দুটো সুপিরিয়র অ্যান্ড ইনফিরিয়র কলিকুলাই, সুপিরিয়র অ্যান্ড ইনফিরিয়র কলিকুলাই, ঠিক আছে? গ্রস আইডিয়া, superior and inferior colliculi, this is the gross idea. All right, nowadays the concept how we look at a neuron as well as the CNS structure, the concept is changing, because till now we have a concept that the aggregation of cell bodies that is outside the CNS is called ganglion, and inside these are called nuclei. These cell bodies are aggregated in the cerebral gray, in the cerebellar gray, in the deep nuclei of white matter and the brainstem nuclei,
as well as the nuclei related to ganglia of the cranial nerves. All right. When it is outside the CNS, it is called ganglia, and when it is inside the CNS, the collection of cell bodies, these are called nuclei. All right. Now remember, nowadays we have understood that it is not the thing that as the nuclei or this cell body collection moves upward in the brainstem and to the cerebrum, this is not only the encephalization. Encephalization bolte আমরা যা বুঝি যে এই যে কালেকশন অফ সেল বডিজ অফ নার্ভ, ঠিক আছে, গ্রুপ অফ নার্ভস যেটা গ্র্যাজুয়ালি উপরে উঠে যাচ্ছে আস্তে আস্তে, ঠিক আছে, সেটাকে আমরা এনকেফেলাইজেশন বলি। এবং সেই এনকেফেলাইজেশনের ডিগ্রি অফ এনকেফেলাইজেশনে হিউম্যান বিইং এর ইন্টেলেক্টকে আমরা অ্যানালাইজ করি, বলি যে কতটা আছে, সে কতটা ইন্টেলেক্ট, ঠিক আছে। এখন কিন্তু এই কনসেপ্টটা চেঞ্জ করে যাচ্ছে। কেন চেঞ্জ করে যাচ্ছে? অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ because as well as the peripheral ganglion are that much important in functioning, proper functioning of our central nervous system. Here lies the importance of nerves which are related to peripheral nuclei like the trigeminal nerve, vagus, and of course with oculomotor nerve. ঠিক আছে? Because the trigeminal nerve are related to some important peripheral ganglia, as well as the oculomotor nerve is also related a very important peripheral ganglia, that is the then the central communications. Number one, a small introduction giving a gross idea of its supply. Number two is the component, its component fibers. Number three, nucleus of origin. Number four, the communications. Then the intracranial course with relations, intracranial and extracranial. Then comes the branches. Finally, function and applied anatomy. These should be the headings to describe a nerve. ঠিক আছে? Oculomotor nerve, we have in our oculomotor nerve we have three types of component fibers. Number one is the somatic efferent. Somatic efferent means the muscles, striated muscles. Remember the term striated muscles which are being supplied by the oculomotor nerve. Striated muscles, not the smooth muscles. All right. This is by the somatic efferent column, a nucleus originating from the somatic efferent column, that is in a line with third nerve, fourth trochlear, 3, 4, 6 and 12, as well as the ventral motor nucleus of the spinal cord. ঠিক আছে? These are the motor nucleus for somatic efferent. Then the general somatic efferent, that is the fibers for the smooth muscles and the proprioceptive sensation, general somatic efferent fibers. All right, that is the afferent. General somatic afferents are the proprioceptive senses. All right. And the general somatic efferent fibers are parasympathetic secretomotor fibers. ঠিক আছে? They are the parasympathetic secretomotor fibers for the muscles of accommodation. ঠিক আছে? And other smooth muscle component থাকে, আরো কিছু smooth muscle component থাকে, সেগুলোতে পৌঁছায়। ঠিক আছে? তাহলে এই তিনটে কম্পোনেন্ট হলো। ঠিক আছে? নিউক্লিয়াসকে স্টাডি করতে গেলে সোমাটিক ইফারেন্ট রয়েছে একটা, ঠিক আছে, একটা প্রোপ্রায়োসেপ্টিভ ফাইবারস রয়েছে, আর একটা ব্র্যাঙ্কিমোটর ফাইবারস রয়েছে, যার নিউক্লিয়াস হচ্ছে এডিঞ্জার ওয়েস্টফ্যাল নিউক্লিয়াস। ওটা ডেফিনেটলি আমি শুধু শব্দটা মনে রাখবে, প্যারাসিম্প্যাথেটিক সিক্রিটোমোটর ফাইবারস। ঠিক আছে? দ্যাটস ডিসক্রাইব দ্য বেস্ট। ঠিক আছে? গুলোবে না কখনো। ঠিক আছে? ব্র্যাঙ্কিমোটর ফাইবারস আর একটা হচ্ছে প্যারাসিম্প্যাথেটিক সিক্রেটোমোটর ফাইবারস। ঠিক আছে? এই তিনটে কম্পোনেন্ট থাকে, সোম্যাটিক ইফারেন্ট,
ব্র্যাঙ্কিমোটর অ্যান্ড প্যারাসিম্প্যাথেটিক সিক্রিটোমোটর। অলরাইট, এবারে নিউক্লিয়ার কমপ্লেক্সটা বোঝার আগে তোমাদের একটু মিড ব্রেনটা বুঝতে হবে। ঠিক আছে, মিড ব্রেনটা কোথায় আছে, কিভাবে আছে, মিড ব্রেনটা কোথায় আছে, কিভাবে আছে। ঠিক আছে, মিড ব্রেনের জেনারেল ফিগারটা এরকম আঁকলাম, কোন জায়গাটায় থাকে। এবার হচ্ছে কোন জায়গায় থাকে, আমরা ইয়ে রিজিয়নটা দেখেছি, বেসি অক্সিপুট আর বেসি স্ফেনয়েড রিজিয়নটা দেখেছি। ঠিক আছে, ওই জায়গাটাকে ক্লাইভাস বলে। ঠিক আছে, ওইখানে কি থাকে, পন্স, তলায় মেডালা, আর আপার পার্ট টুয়ার্ডস কোন জায়গাটা না ইনফ্রাটেন্টোরিয়াল যে নচ, টেন্টোরিয়াল যে নচ, ইনফ্রা না সরি টেন্টোরিয়াল যে নচ, টেন্টোরিয়াল নচ দিয়ে যে পার্টটা ঢুকে গেল আমার ক্লোজ টু দা পিটুইটারি ফোসা, দ্যাট ইজ দা সেল্লা টার্সিকা। কি বললাম আমি কথাটা, আবার খেয়াল করো। ঠিক আছে, তোমরা ডুরাল ফোল্ড দেখেছো টেন্টোরিয়াল, ঠিক আছে, প্রসেসটা দেখেছো, তার সামনের দিকে দেখবে এরকম একটা নচ আছে, ডায়াফ্রামা সেল্লা তারও সামনে। ঠিক আছে, সেটা একটা স্মল প্রসেস কভারিং দ্য সেল্লা টার্সিকা। ঠিক আছে, টেন্টোরিয়াম সেরিবেলিটা যদি তুমি দেখো এরকম করে, ঠিক আছে, এরকম করে পস্টেরিয়র অ্যাটাচ, এইটা অ্যান্টেরিয়র অ্যাটাচ, এইখানটায় দেখবে একটা নচ আছে, যেইখানটা দিয়ে আমার মিড ব্রেনটা বেরিয়ে আসে, তাহলে ক্লাইভাস ওই জায়গাটা নিচে রয়েছে। ঠিক আছে, আর সামনের দিকে বেরিয়ে আসছে কি, টেন্টোরিয়াল নচ দিয়ে বেরিয়ে আসে হচ্ছে মিড ব্রেন। ঠিক আছে, ইন রিলেশন টু দা ইন্টারপেডাঙ্কুলার স্ট্রাকচারস। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ইন্টারপেডাঙ্কুলার স্ট্রাকচারস মানে কি, এইদিকে আমার এইখানটায় থাকবে আমার অপটিক ট্র্যাক্ট, এইখানটায় থাকবে। ঠিক আছে, সামনে এইখানটায় অ্যান্টেরিয়র এরকম করে অপটিক ট্র্যাক্ট। ঠিক আছে, এইখানে বেসিস পেডাঙ্কুলি, অপটিক ট্র্যাক্ট, বেসিস পেডাঙ্কুলি, এইখানটায় এই দুটো মাঝখানে এই দুটো জায়গাতে রয়েছে কি না অ্যান্টেরিয়র পারফোরেটেড সাবস্ট্যান্সেস। ঠিক আছে, এই যে মিড ব্রেনটা উঠছে তার সাথে সাথে আমার বেজিলার আর্টারির কোন পার্ট আছে, বেজিলার আর্টারির কোন পার্ট আছে। ঠিক আছে, অ্যারাউন্ড দ্য বেসিস পেডাঙ্কুলি ওই লেভেলে আমার কাছে কি আছে, সুপিরিয়র এই পোস্টেরিয়র সুপিরিয়র সেরিবেলার আর্টারি আর পোস্টেরিয়র সেরিব্রাল আর্টারি, এন্ড দ্য পোস্টেরিয়র, আমি ছবি আঁকছি, পোস্টেরিয়র সেরিব্রাল আর্টারি গিভিং রাইজ টু দ্য পোস্টেরিয়র কমিউনিকেটিং আর্টারি। ঠিক আছে, রাফ একটা ছবি আঁকছি। মনে আছে তো, এখন না ভুলে গেছিস? This part is the cerebral aqueduct. ঠিক আছে, এই পার্টটাকে টেকটাম বলে, আর এই পুরোটা হচ্ছে পেডাঙ্কল, সেরিব্রাল পেডাঙ্কল। এইটা পেডাঙ্কল। কি বললাম, এটা বেরিয়ে আসে কোথা দিয়ে, এর নিচে ইনফিরিয়র কলিকুলাস, আমি সুপিরিয়র কলিকুলাস লেভেল নিয়ে দেখাচ্ছি, এটা সুপিরিয়র কলিকুলাস লেভেল। এটা সুপিরিয়র কলিকুলাস লেভেল, এইটা ইনফিরিয়র কলিকুলাস। ঠিক আছে,
তাহলে এটা কি সাবস্ট্যান্সিয়া নাইগ্রা, তার সামনের পার্টটা এইটা ক্লাস সেরিব্রাই, এইটা ক্লাস সেরিব্রাই, ঠিক আছে। এইখানটায় রেড নিউক্লিয়াস, এই দুটো জায়গায় আছে কি রেড নিউক্লিয়াস, ঠিক আছে। এইটা টেকটাম, আর এই পুরো জায়গাটা মিলিয়ে হচ্ছে এইটা হচ্ছে টেগমেন্ট। পুরো জায়গাটা সেরিব্রাল পেডাঙ্কল, এই পার্টটা শুধু টেগমেন্ট। পুরো জায়গাটা সেরিব্রাল পেডাঙ্কল, এই পার্টটা শুধু টেগমেন্টাম। এই যে পার্টটা রয়েছে এই পার্টটুকু শুধু হচ্ছে টেগমেন্টাম, এইটা টেগমেন্টাম, ঠিক আছে। আর এই পার্টটাকে বলে হচ্ছে ক্রাস সেরিব্রাই, এইটাকে বলে ক্রাস সেরিব্রাই, ঠিক আছে। মিডব্রেনের পার্টস কি হলো তাহলে, ঠিক আছে। একটা টেকটাম হলো কন্টেইনিং দ্য কলিকুলাস, ঠিক আছে, উইথ ওভারহ্যাঙ্গিং পিনিয়াল বডি, এই দুটোর উপরে এইরকম করে এই জায়গাটা, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে ডরসাল, দিস ইজ ডরসাল পেছন দিকে, অ্যান্ড দ্য দিস ইজ ভেন্ট্রাল। এই কনসেপ্টটা আগে তোদের মাথায় ঢোকা, ঠিক আছে। টেক দিস কনসেপ্ট, এটা ডরসাল, এটা ভেন্ট্রাল, এটা সামনের দিকে আছে টুয়ার্ডস দ্য ইন্টারপেডাঙ্কুলার স্ট্রাকচার। এইটা কোন দিকে আছে, টুয়ার্ডস দ্য ইন্টারপেডাঙ্কুলার স্ট্রাকচার। এগুলো পড়বি 16, 26, 16, 26, পিরামিডাল ট্র্যাক কিভাবে যায় এগুলো পড়বি পড়ে, ঠিক আছে। দিস ইজ দ্য ক্রাস সেরিব্রাই, কোন দিকে আছে, টুয়ার্ডস দ্য ইন্টারপেডাঙ্কুলার স্ট্রাকচার, মানে ক্লাইভাস থেকে সামনের দিকে যে পার্টটা বেরিয়ে এলো টেন্টোরিয়াল নচ দিয়ে সেই জায়গাটায়, ইন ক্লোজ রিলেশন টু দা কোন জায়গাটা কোন লেভেল আছে, সেলোটার্সিকাল লেভেলে আছে। সামনে কি আছে, অপটিক ট্র্যাক ক্রস করছে, ঠিক আছে। এন্ড অন আইদার সাইড কি আছে, প্যারা হিপ্পোক্যাম্পাল জাইরাস। বেশি কিছু মনে রাখতে হবে না, শুধু মনে রাখো প্যারা হিপ্পোক্যাম্পাল জাইরাস অন আইদার সাইড থাকে, ঠিক আছে। ওইটুকু মনে রাখলেই হয়ে যায়। হ্যাঁ, আরো কিছু আছে সেগুলো এখন না বুঝলেও চলবে, ঠিক আছে। আর পোস্টেরিয়রলি পিনিয়াল বডি আছে, স্প্লিনিয়াম অফ কর্পাস ক্যালোসাম আছে, স্প্লিনিয়াম অফ কর্পাস ক্যালোসাম আছে, আর পালভিনার অফ থ্যালামাস আছে। পোস্টেরিয়র রিলেশন অফ মিডব্রেন লিখে রাখো, তিনটে স্ট্রাকচার। পোস্টেরিয়র রিলেশন অফ এইখান থেকে, এটা তো এরম দুটো এরম ঝুলছে, তার নিচে এরম দুটো ঝুলছে, তার উপরে এরম করে ওভারহ্যাং করে যে স্ট্রাকচারটা, দ্যাট ইজ দ্য পিনিয়াল বডি, ঠিক আছে। ডরসালি মিডব্রেনের ওই পেছনের দিকটা যেমন আঁকলাম, এরম করে দুটো সুপিরিয়র কলিকুলাস, এরম করে দুটো ইনফিরিয়র কলিকুলাস হলো। এবার তার উপরে এইরকম করে ঝুলছে যে স্ট্রাকচারটা, সেটাকে বলে পিনিয়াল বডি, ঠিক আছে। তাহলে পিনিয়াল বডি, স্প্লিনিয়াম অফ কর্পাস ক্যালোসাম অ্যান্ড পালভিনার পার্ট অফ থ্যালামাস, ঠিক আছে। এটা রয়েছে এই কলিকুলাইগুলোর পেছনের অংশ, এই তিনটে স্ট্রাকচার মনে রাখতে হবে কিন্তু, ঠিক আছে। বললাম তো, দেখো স্প্লিনিয়াম অফ কর্পাস ক্যালোসাম, posterior to the colliculi or the midbrain, splenium of corpus callosum, pulvinar part of closely সবচেয়ে আগে হচ্ছে পিনিয়াল বডি, ঠিক আছে। ফার্স্টে পিনিয়াল বডি লেখো, তারপরে লেখো সেকেন্ডটা লেখো পালভিনার পার্ট অফ থ্যালামাস, তারও উপরে আছে স্প্লেনিয়াম অফ কর্পাস ক্যালোসাম। কর্পাস ক্যালোসামের পেছনটা, সামনেটা এরকম তো, আর পেছনটা এরকম ভারী, নিচে ঝুলে আছে, ঠিক আছে। ওইটা রয়েছে থ্যালামাসের পালভিনার পার্টের ওপরে। কর্পাস ক্যালোসাম পড়িসনি রে বাবা, পড়ানো হয়নি এখনো। কর্পাস ক্যালোসাম এরকম করে আছে, একটা ফাইবার তো, এই দিক থেকে দুটো সেরিবেলার হেমিস্ফিয়ারকে কানেক্ট করে রেখেছে এদিক থেকে এদিকে, ঠিক আছে। এবার তুই যদি স্যাজিটালি কাটিস, স্যাজিটালি কাটলে এরকম করে দেখবি,
এরকম করে দেখবে, ঠিক আছে? এই ভারী অংশটাকে বলে স্প্লিনিয়া, এটা বডি, এখানটা জেনু, এটা জেনু, এটা বডি। এটাকে কি বলে ভুলে গেছি, মনে পড়লে বলবো। ফ্লোর অফ ফোর্থ ভেন্ট্রিকলে থাকে, ঠিক আছে? এইটা ফ্লোর অফ ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকলে থাকে, ঠিক আছে? এই পার্টটা ওর ওপরে থাকবে। ঠিক আছে, এবারে নিউক্লিয়াসটা বোঝার আগে আরেকটু মিড ব্রেনের এই যে সুপিরিয়র কলিকুলার লেভেলে, হ্যাঁ, ওই জায়গাটা একটু আরেকবার আমরা দেখি, কারণ আমার বলা হয়ে গেছে ফাইবার কম্পোনেন্ট তুমি জানো, ঠিক আছে? ওই জায়গাটা একটু ক্লোজলি দেখো, হোয়াট আর দ্য স্ট্রাকচারস রিলেটেড টু দ্য, হোয়াট আর দ্য স্ট্রাকচারস ইন রিলেশন টু দ্য থার্ড নার্ভ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য ফোর্থ নার্ভ, ঠিক আছে? কোন জায়গাটায় কিভাবে আছে এরা। এইটারই একটা ইন্টারনাল ভিউটা একটু বড় করে আঁকছি আমি। তোদের অসুবিধে হবে, ডরসাল ভেন্ট্রালে তোদের অসুবিধে হবে, উল্টো করে। ঠিক আছে, তাহলে ওটা অ্যাকুইডাক্ট মিড ব্রেনের, ঠিক আছে? এইটা টেকটাম, এই পার্টটা টেগমেন্টাম, এই পার্টটা রাস সেরিব্রাই, ঠিক আছে? এখান দিয়ে পিরামিডাল ট্র্যাক যেমন একে দেখালাম 1626 16 করে যায়, এখান দিয়ে পিরামিডাল ট্র্যাকটা যায়, ঠিক আছে? এবারে কতগুলো স্ট্রাকচার, এই যে দুপাশে, এইখানের দুপাশে লিখে রাখো একটা একটা করে, মেসেনকেফালিক নিউক্লিয়াস যেটা থাকে, মেসেনকেফালিক নিউক্লিয়াস, ঠিক আছে? এই দুটো জায়গায়, ঠিক আছে? আর ফ্লোরের এই জায়গাটায় অকুলোমোটর নিউক্লিয়াস, এইখানে হচ্ছে অকুলোমোটর নিউক্লিয়াস, এইখান দিয়ে মিডিয়াল লংগিটিউডিনাল বান্ডল, এইখানে প্রিটেক্টাল নিউক্লিয়াস, এইখানে প্রিটেক্টাল নিউক্লিয়াস, ঠিক আছে? এইটা ট্রাইজেমিনাল, এটা ট্রাইজেমিনাল লেমিনিসকাস, লেমিনিসকাস, এইটা স্পাইনাল লেমিনিসকাস,
এইটা মিডিয়াল লেমিনিসকাস আর ইনফিরিয়র কলিকুলাসের লেভেলে যদি যাই তখন এইখানটায় আমি ল্যাটারাল লেমিনিসকাস পেয়ে যাব এইখানটায় পেয়ে যাব ল্যাটারাল লেমিনিসকাস এইটা ল্যাটারাল লেমিনিসকাস পেয়ে যাব ঠিক আছে রেটিকুলার ফর্মেশন ইজ হিয়ার rubrospinal tract is here and tectospinal tract এটা rubro হ্যাঁ এটা tectospinal tract is here এটা রেড নিউক্লিয়াস হ্যাঁ এটা rubro আর ওটা tecto এটা রেড নিউক্লিয়াস এইটা টেক্টোস্পাইনাল এইটা সরি এটা রুব্রোস্পাইনাল এটা রুব্রোস্পাইনাল ঠিক আছে আর এইটা টেক্টোস্পাইনাল tectospinal tract these are called the nucleus of superior colliculus and superior colliculus nucleus of superior colliculus nucleus of superior colliculus and here is এটা dorsal this is dorsal and this is ventral all right so this is the dorsal decussation of dorsal tegmental decussation of maynard and ventral is ventral tegmental decussation of foral পড়বি সব পড়বি না পড়ে যাবি কোথায় পালাবি কোথায় আজকে শব্দগুলো শুনে রাখ সব তো মনে থাকবে না ঠিক আছে dorsal tegmental decussation of maynard MEYNERT আর ventral tegmental decussation of foral FOREL foral তাহলে এইটা হলো আমার সবচেয়ে আনইম্পর্টেন্ট হবে এইটা হলো আমার ঠিক আছে ফ্লোর অফ অ্যাকুইডাক্ট যাকে বলে পেরি অ্যাকুইডাক্টাল গ্রে দিস ফর্মস দ্য oculomotor nucleus one on either side oculomotor nucleus in the same position at the level of inferior colliculus you will find the trochlear nucleus ঠিক আছে now the interesting thing is the most interesting thing is what that for the oculomotor nerve fibers come in these arches series of arches এরকম করে আসবে so the nerve fibers are coming here এই একটা কাজে উল্টো দিক থেকে হলে এইখান দিয়ে আসবে একটা
এই আরেকটা নার্ভ, ঠিক আছে। বাট ইন্টারেস্টিংলি এটা যদি ট্রক্লিয়ার নিউক্লিয়াস হতো, ঠিক আছে, এ কোথা দিয়ে এলো? হে ভগবান, আবার উল্টো করে ফেললাম। কি করে ফেললাম বলতো, কি করে ফেলেছি বল? এইটা ডরসাল, এইটা ভেন্ট্রাল। বেসিক কনসেপ্টেই গোলমাল, বেসিক ইয়েটাতেই ভুল লিখে ফেলেছিলাম। ঠিক আছে, দুটো কালিকুলাই পিছনে আছে, হ্যাঁ, ক্রাস সেরিব্রাই সামনের দিকে আছে। ক্রাস সেরিব্রাইটা কোন দিকে আছে? এই ওই ওই ছবিটা আঁকলে ভালো হতো, ওই ডিরেকশনটা, ঠিক আছে, তাহলে একটার মধ্যেই হয়ে যেত। আর ট্রক্লিয়ার নার্ভটা উল্টো দিকে যাবে, এই সেম লেভেলে যদি ট্রক্লিয়ার নার্ভ হতো, ট্রক্লিয়ার নার্ভটা এরকম করে উল্টো দিকে যাবে, এরকম করে ক্রস করে এই একটা, ট্রক্লিয়ার নার্ভটা এইরকম করে যাবে, ডরসালি যায়। ট্রক্লিয়ার নার্ভটা, অকুলোমোটর নার্ভ ডাইরেক্টলি ভেন্ট্রালি চলে আসছে, ঠিক আছে, আর ট্রক্লিয়ার নার্ভ এরকম করে ডরসাল থেকে ঘুরে এরকম করে সামনের দিকে আসবে। বুঝে গেল? এটা কোথায় থাকলো? অকুলোমোটর নিউক্লিয়াসটা কোথায়, পজিশনটা কোথায় না পেরি অ্যাকুইডাক্টাল গ্রে অ্যাট দি লেভেল অফ অকুলোমোটর নিউক্লিয়াস। কোথায় থাকলে আনসারটা হবে পেরি অ্যাকুইডাক্টাল গ্রে, ঠিক আছে, অ্যাট দ্য লেভেল অফ সুপিরিয়র কলিকুলাস অফ মিড ব্রেন। ঠিক আছে, ডান, মুছে দিলাম। তো সেন্ট্রাল কমিউনিকেশন, ঠিক আছে, এবারে এটা থাক, একটু পরে পরে মুছছি। মিডিয়াল লঙ্গিচুডিনাল ফ্যাসিকুলাস দিয়ে এই নার্ভটা মিডিয়াল ভায়া দ্য মিডিয়াল লঙ্গিচুডিনাল ফ্যাসিকুলাস অকুলোমোটর ইন্ট্রাসেরিব্রালি কমিউনিকেটস উইথ, মানে ঠিক আছে, ইন্ট্রাক্রেনিয়ালি কমিউনিকেটস উইথ, ঠিক আছে, 4th, 6th and 8th nerve for visuoprotective reflexes and coordinated eye movement, ঠিক আছে, 3rd with 4th, 6th and 8th nerve via the medial longitudinal fasciculus. The second thing, by the pretectal tectobulbar tract, এই যে কমিউনিকেশনটা বললাম, ঠিক আছে, সেরিব্রাল কর্টেক্সের সাথে কর্টিকোনিউক্লিয়ার ফাইবারস, যার রিপ্রেজেন্টেশনটা কিন্তু বাইল্যাটারাল, ঠিক আছে। এই যে কমিউনিকেটিং ফাইবারস গুলো যেগুলো বললাম ভায়া দা মিডিয়াল লঙ্গিচুডিনাল ফ্যাসিকুলাস, দিজ আর ইউনিল্যাটারাল, ঠিক আছে, উইথ দ্য প্রিটেক্টাল নিউক্লিয়াস অকুলোমোটর নিউক্লিয়াস টু প্রিটেক্টাল নিউক্লিয়াস, প্রিটেক্টাল নিউক্লিয়াস পাশে আছে, প্রিটেক্টাল নিউক্লিয়াস সেখান থেকে ভায়া দা নিউক্লিয়াস ইন দ্য সুপিরিয়র কলিকুলাস, ঠিক আছে, এই কমিউনিকেশন টু দ্য ভিজুয়াল কর্টেক্স, these are for the light reflexes, প্রিটেক্টাল নিউক্লিয়াসের সাথে, ঠিক আছে। আর একটা কমিউনিকেশন আছে
আচ্ছা বলতে বলতে যদি মনে পড়ে আমি বলে দেবো। আরেকটা 4টে কমিউনিকেশনস থাকে, ঠিক আছে? আরেকটা আছে, আমি মনে করলে বলে দেবো, ঠিক আছে? তাহলে সেন্ট্রাল কানেকশনস আমার হয়ে গেল। এটা হচ্ছে নেক্সট হচ্ছে যে আমি কোর্স, এইটুকু। তারপর হচ্ছে আমার কোর্স কোথায় আছে নার্ভটা, ঠিক আছে? তাহলে মিড ব্রেনের ভেন্ট্রাল অ্যাসপেক্টে যে এই যে ফারোটা রয়েছে, ঠিক আছে, এইখান দিয়ে বেরিয়ে আসে দুটো অকুলোমোটর নার্ভ, ঠিক আছে? কোনখানে আমরা ওটাকে দেখতে পাই, কোনখানে আমরা ওটাকে দেখতে পাই, ঠিক আছে? লেজার উইং ও স্ফেনয়েড, হ্যাঁ, এই দুটো অ্যান্টেরিয়র ক্লিনয়েড প্রসেস, এই দুটো ডরসাম সেলির posterior clinoid process, then the petrosal process। এইখানটায় এসে অ্যাপেক্স অফ দ্য পেট্রাস টেম্পোরাল বোন অ্যাটাচ করে, ওই জন্য এই লাইনটা আঁকলাম আমি, ঠিক আছে? সামনে এই জায়গাটায় ক্যারোটিড আর্টারি, দুটোরই এরকম জায়গা দিয়ে ক্যারোটিড আর্টারি আসবে, এই জায়গাটা, এই জয়েন্টটার সামনে দিয়ে, ঠিক আছে? আর এইখানকার যে ক্লিনেটেড মার্জিন ফোরামেনটা, এইটা হচ্ছে ফোরামেন ল্যাসেরাম, দিস ইজ দ্য ফোরামেন ল্যাসেরাম। বোঝা গেল কোন জায়গাটা? হ্যাঁ, এইখানটায় থাকে কি না অ্যাটাচড মার্জিন, দিস ইজ দ্য অ্যাটাচড মার্জিন অফ টেন্টোরিয়াম সেরিবেলি। এখানটায় কি থাকবে? অ্যাটাচড মার্জিন অফ টেন্টোরিয়াম সেরিবেলি। টেন্টোরিয়াম সেরিবেলি এরকম করে আছে, ওর নিচে সেরিবেলাম আছে, এটা অ্যাটাচড মার্জিন অফ টেন্টোরিয়াম সেরিবেলি, ওর নিচে কি আছে? সেরিবেলাম আছে, পশ্চাৎ ক্রেনিয়াল ফোসা রয়েছে, ঠিক আছে? তাহলে এই জায়গাটার মধ্যে যে নচটা রয়েছে, এই অ্যাটাচ মার্জিন আর এটা ফিক্সড মার্জিন অ্যারাউন্ড, ঠিক আছে? এইটা ফ্রি মার্জিন, ঠিক আছে, যার মধ্যে একটা প্রসেস দিচ্ছে ডায়াফ্রামা সেলি, ঠিক আছে? এই দুটোর মাঝখানে একটা এরকম নচ আছে, দেখবি পরের দিন যখন আসবি এইখানটা এরকম একটা নচ থাকে, টেন্টোরিয়াল নচ, ওইখান থেকে মিড ব্রেনটা বেরিয়ে আসে। তাহলে এইখানে ক্লাইভাস, এটা ডরসাম সেলি, ঠিক আছে? তাহলে এটা বেসি অক্সিপুট আর বেসি স্ফেনয়েডের জাংশনটা নিচে, আমি নিচে গেল যেটা এরকম করে নিচে যাচ্ছে, ঠিক আছে? সামনে স্ফেনয়েড, এটা সেল্লা টার্সিকা, এইখানে একটা ফুটো আছে যেখান দিয়ে এখানে ডায়াফ্রামা সেলি আছে, একটা ডুরাল প্রসেস রয়েছে, ঠিক আছে? এইখানটা একটা নচ থাকে যেটাকে বলে টেন্টোরিয়াল নচ, যেখান থেকে মিড ব্রেনটা বেরিয়ে আসছে, যেখান থেকে মিড ব্রেনটা বেরিয়ে আসছে। সঙ্গে করে কি নিয়ে আসছে? সঙ্গে করে নিয়ে আসছে দুটো আর্টারি, সঙ্গে করে দুজোড়া আর্টারিকে নিয়ে আসছে,
ঠিক আছে, আর এক জোড়া আর্টারি, এরকম করে দু জোড়া আর্টারিকে নিয়ে আসছে। সামনেরটা posterior cerebral artery আর এটা হচ্ছে superior cerebellar artery, ঠিক আছে। এবারে এই যে নার্ভটা এখান দিয়ে বেরোলো, ঠিক আছে, ও বেরিয়ে এসে এইখান দিয়ে ঢুকবে, এই দুটো আর্টারির মাঝখান দিয়ে এরকম করে ঢুকে আসবে, ঠিক আছে, এইখান দিয়ে ঢুকে বেরিয়ে আসবে, এইখান দিয়ে বেরোবে। এইখানে ক্যাভার্নাস সাইনাস রয়েছে অন আইদার সাইড, এইখানটায় রয়েছে কি ক্যাভার্নাস সাইনাস, ঠিক আছে। ক্যাভার্নাস সাইনাসের ল্যাটারাল ওয়ালে যাবে, এই পার্টটা আমি এই কালারে আঁকলাম, এই ল্যাটারাল ওয়ালে যাবে। এই যে ল্যাটারাল ওয়াল অফ ক্যাভার্নাস সাইনাস, এটা ক্যাভার্নাস সাইনাস, ক্যাভার্নাস সাইনাস এই ল্যাটারাল ওয়ালে রিলেশনটা কি থাকে, ফ্রম অ্যাবভ বিলো, ওটা তুমি টেন্ডিনাস রিং এর মধ্যে দিয়ে বলছো। ক্যাভার্নাস সাইনাসের রিলেশন হচ্ছে থার্ড নার্ভ 3, 4, 5, 1, 5, 2 and beyond the dura is 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3। আমি যা বললাম এটা শোনো, ঠিক আছে। ল্যাটারাল ওয়ালে কি আছে, 3, 4, 5, 1, 5, 2, ঠিক আছে, and 5, 3 that is the mandibular nerve outside the dura just below it, ঠিক আছে, ঠিক আছে, হলো। তাহলে in the anterior part ওখানে গিয়ে একদম এই যে অ্যান্টেরিয়র পার্ট দেখেনে আঁকলাম, ঠিক আছে, ওখানে গিয়ে ও দুটো র্যামাইতে ভাগ হয়ে যাবে, এখান থেকে দুটো র্যামাইতে ভাগ হয়ে যাবে। দুটো র্যামাই এইখানে যে টেন্ডিনাস রিংটা থাকে ওই দুটোর মাঝখান দিয়ে যাবে। একটু অন্যরকম আঁকা হলো, এই দুটো র্যামাসই এখান দিয়ে যাবে, ঠিক আছে। অপটিক নার্ভটা এইখানে আছে, with the artery, ল্যাটারালি কি যায়, এটা কি, এইটা কি, এই স্পেসটা কি, সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশার, তিনটে পার্ট, মিডিয়াল, ইন্টারমিডিয়েট, ল্যাটারাল। ল্যাটারালটা দিয়ে কি কি নার্ভ যায়, ভেরি গুড, এলএফটি, ঠিক আছে। তার আগে মানে তারও ল্যাটারালি একটা স্ট্রাকচার আছে, মিডিয়ালি একটা স্ট্রাকচার আছে। ল্যাটারাল স্ট্রাকচারটা কি, মিডিয়াল স্ট্রাকচারটা কি, এই যে এলএফটি বললে ল্যাক্রিমাল, ফ্রন্টাল, ট্রক্লিয়ার নার্ভ, ঠিক আছে। ল্যাক্রিমাল ফ্রন্ট, এখানে ল্যাক্রিমাল, এখানে ফ্রন্টাল, এটা ট্রক্লিয়ার, ঠিক আছে। এলএফটি, এর ল্যাটারালি একটা স্ট্রাকচার আছে, মিডিয়ালি একটা স্ট্রাকচার আছে। সুপিরিয়র অপথ্যালমিক ভেন মিডিয়ালি, ল্যাটারালি কি আছে, সুপিরিয়র অপথ্যালমিক ভেন এইখানে, ল্যাক্রিমাল আর্টারি নয় বাবা, রেকারেন্ট মেনিঞ্জিয়াল ব্রাঞ্চ অফ ল্যাক্রিমাল আর্টারি, রেকারেন্ট, ঠিক আছে, রেকারেন্ট মেনিঞ্জিয়াল, এইখানে, তাই না, হলো। Now see, lady, na tendinous ringtail
মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। ইন বিটুইন দ্য এই অকুলোমোটর নার্ভ, in between the two divisions of oculomotor nerve passes the nasociliary nerve. In between the two divisions of oculomotor nerve passes the nasociliary nerve. ঠিক আছে, এই পর্যন্ত হলো, ঠিক আছে। আর একটুখানি হচ্ছে, এইবার এটা মুছে দিই। খুব ভালো মনে নেই আমার, ঠিক আছে, অকুলোমোটর নার্ভের যে সাপ্লাইটা খুব ভালো মনে নেই আমার, আমি মনে করে বলার চেষ্টা করছি তোদের, ঠিক আছে। বলিস এইখানে মিডিয়াল রেক্টাস, এখানে যদি তোর মিডিয়াল রেক্টাস এইখানে এখানে ঠিক আছে, এটা অপটিক। এরকম করে দুটো র্যামাই আসে, ঠিক আছে, দুটো র্যামাই এলো, সুপিরিয়র র্যামাসটা চলে গেল সুপিরিয়র রেক্টাস আর লিভেটর প্যালপেব্রি সুপিরিয়র স্কেপ স্ট্রাইটেড মাসল পার্ট, মানে ভলান্টারি পার্টকে সাপ্লাই করতে, ঠিক আছে, নট দ্য ইনভলান্টারি। লিভেটর প্যালপেব্রি সুপিরিয়রিস এর কটা ল্যামিনা আছে? আইলিড টাইলিড পড়ানো হয়েছে তোমাদের? হয়নি না? এনিওয়ে, ঠিক আছে, তাহলে লিভেটর প্যালপেব্রি, এটা এলপিএস, এটা এলপিএস, লিভেটর প্যালপেব্রি, এটা হচ্ছে সুপিরিয়র রেক্টাস, এইটা ল্যাটারাল রেক্টাস, এইটা মিডিয়াল রেক্টাস, এইখানটায় থাকে সুপিরিয়র অবলিক, সুপিরিয়র অবলিক এইখানটা, এইটা এসো, এটা ইনফিরিয়র রেক্টাস, এটা ইনফিরিয়র অবলিক, এটা অপটিক নার্ভ। আর এই র্যামাসটা, ঠিক আছে, প্রথমে ডাইরেক্টলি অপটিক নার্ভের নিচ দিয়ে গিয়ে মিডিয়াল রেক্টাসকে সাপ্লাই করে, ইনফিরিয়র রেমাস থেকে মিডিয়াল রেক্টাস, তারপরে ইনফিরিয়র রেক্টাস, ঠিক আছে, দেন ইনফিরিয়র অবলিক। ইনফিরিয়র অবলিকের যে ব্রাঞ্চটা, সেটা আমি চট করে এঁকে দিয়েছি, ইনফিরিয়র অবলিকের ব্রাঞ্চটা ওপরে থাকে, অপটিক নার্ভের ওপর দিয়ে পাস করে, ঠিক আছে, and that branch contains the fibers for the ciliary ganglion, ঠিক আছে। সিলিয়ারি গ্যাংলিয়নটা থাকে ল্যাটারাল রেক্টাস আর অপটিক নার্ভের মাঝখানে। সিলিয়ারি গ্যাংলিয়নটা কোথায় থাকে? at the close to the apex of the orbit in between the lateral rectus and the optic nerve, ঠিক আছে, morphologically related to nasociliary nerve and functioning with the oculomotor nerve. Short ciliary branches, short ciliary branches will come out having three components: sensory, motor or sympathetic. সবার জন্য যা থাকে। We can see the eye. Okay. The first is how we can identify above below. This is the muscle. It is superioris. It is attached above. Okay. So this is the upper end and this is the lower end. And we can see this is the muscular section of the eyeball. And you know the eyeball has got several parts. That like the anterior, there are three coats, and the outermost coat is the sclera. Okay, and this sclera becomes transparent in front. Cornea. So that becomes the cornea. And this cornea is very important because the corneal blindness is not much uncommon.
Okay, and this cornea is transparent and it actually it is a refractive medium. Normal physiological thing, right? Formation of reactive oxygen species is absolutely a normal physiological thing, and which imparts our immunity, okay, our innate immunity. So neutrophils can phagocytose and can kill bacteria or viruses with the production of this reactive oxygen species. This is totally a normal event. But what happens when this thing is not checked, right? So excess amount of reactive oxygen species, more than that is required. Some amount of reactive oxygen species formation is normal, which gives you immunity against viruses, right? But what happens when when the formation of reactive oxygen species is unchecked? Okay, so constitutively active NADPH oxidase outside neutrophil, right? Inside the neutrophil, inside the phagolysosome, NADPH oxidase will form reactive oxygen species that will kill the invaders, bacteria or virus. That is normal. But once NADPH oxidase is constitutively active and reactive oxygen species are formed outside the neutrophil, maybe in your cardiovascular system, in the vascular system, what will happen? Reactive oxygen species will damage your own tissue, right? Reactive oxygen species will damage your own tissue. One of the biggest mechanisms in COVID virus pathogenesis. Okay, so what was happening during the COVID pandemic? This is the mechanism, right? NADPH oxidase is constitutively active, right? How NADPH oxidase was being constitutively active in COVID infection? This is because of the ACE2, angiotensin converting enzyme type 2, which activates, there is a pathway, downstream pathway, which finally activates NADPH oxidase constitutively. As a result, all these reactive oxygen species were being formed in the vascular system, and that were damaging your endothelium, right? That were damaging your endothelium. And once this endothelium is damaged, you know, endothelial cells contains what? Von Willebrand factor. Now all this von Willebrand factor comes out into the circulation and it binds to factor 8 and activates factor 8, and it creates a pro-coagulation environment into your vascular system, right? So there are localized pockets of thrombosis inside the vascular system, and once this coagulation activity is started, our body tries to get rid of it, and the plasminogen system or thrombolytic system is activated, right? So if you remember, during COVID time, many patients we suggested for D-dimer assay, right? We had suggested for D-dimer assay. What is D-dimer? D-dimer is actually fibrin degradation product, right? Fibrin degradation product. That means all those reactive oxygen species, they will attack the endothelium, endothelial cells will be damaged. Now the major content of endothelium, von Willebrand factor, it will come out into the circulation. Von Willebrand factor will bind to factor 8, right? Factor 8 will be activated, and as a result, there will be prothrombotic situation into your vascular system. And once there is thrombosis, there will be thrombolytic system activation as well, right? And there will be formation of fibrin degradation product. This is why all those serious COVID patients inside the ICUs, they were showing high level of D-dimer. Okay, these are some extra talk. Anyway, we were talking about aging, right? So one mechanism of aging is the ratio between the formation and the defense system against the reactive oxygen species. Now you need to know what are the defense mechanisms against excess reactive oxygen species. So to some extent, formation of reactive oxygen species is normal in your body. It's absolutely normal. That gives you innate immunity, right? But many a times this reactive oxygen species formation is unchecked, right? But we have a defense system in our body
that reduces the formation of reactive oxygen species. How? We call them antioxidants, right? So that defense system is the antioxidant system. So this is why you have heard many times that doctors suggest increase your vegetables intake, increase your leafy vegetables intake so that you get ample amount of antioxidants. So what are the functions of antioxidants? One of the major antioxidants you have heard of is N-acetylcysteine, right? Okay, so what are our endogenous antioxidant system, right? So this antioxidant system is basically comprising of few enzymes. One of the major enzyme is superoxide dismutase. Okay, one of the major enzyme is superoxide dismutase. So what happens when NADPH oxidase forms superoxide from oxygen? Superoxide dismutase or SOD, it has got the ability to convert superoxide back into oxygen or H2O2, right? So this is superoxide dismutase, which is a major enzyme in the antioxidant system, and this superoxide dismutase enzyme, it needs 3 metal ions for as a cofactor. One is zinc, one is copper, and one is manganese, right? Zinc, copper, and manganese. Another enzyme system is your catalase that can convert H2O2 to water and H2O, right? And the cofactor required for catalase is iron, right? Okay, so again, you must remember that during COVID times, people were having, vitamins and multiminerals containing zinc, containing copper, magnesium, right? Manganese, iron, right? Another is glutathione peroxidase. Okay, glutathione peroxidase, it is an enzyme that can convert H2O2 free radical directly to H2O, right? Glutathione peroxidase. And this glutathione peroxidase, it also requires one cofactor, that is selenium. Okay, so what is the antioxidant system in your body or the defense system against reactive oxygen species? What is your defense system against reactive oxygen species? 3 enzymes you must remember. One is superoxide dismutase, which requires zinc, copper, and manganese. Another is catalase, which requires iron as a cofactor, and glutathione peroxidase, which requires selenium. So this is your reactive oxygen species defense system, right? So your youth is basically the ratio between the reactive oxygen species and the defense system. Once the defense system is lower in respect to reactive oxygen species formation, it might be one major cause of aging. That means your defense system, your antioxidant system weakens, right? So you might have heard many beauty cream or like that. They are advertising with lots of antioxidants that will help keep your skin youthful or something like that. Okay. So antioxidant system is a defense system that protects you, that protects your own cell from oxidative free radical injury, right? So it is the ratio between the reactive oxygen species and the defense system component which determines your age, right? And when your defense system defeats, you are more prone to get older, right? Okay, so important is the ratio of reactive oxygen species generation and the reactive oxygen species defense system. Increase in this ratio may be related to aging. So most reactive oxygen species have an unpaired electron which is unstable. It takes another electron to form the covalent bond. Reactive oxygen species is the most is important for defense against invading pathogens such as phagocytosis. But excess reactive oxygen species can cause oxidative tissue damage. Normally body has the defense mechanism for deactivating excess reactive oxygen species. That is the 3 enzyme system: superoxide dismutase,
catalase and glutathione peroxidase. And for all these enzymes to work, we need zinc, we need copper, we need manganese, iron and selenium for glutathione peroxidase. Okay, so now next is related to your food habit. Next point of mechanism of aging is due to advanced glycosylated end product. Sorry, it's not end product. So advanced glycosylated end product, see it as in advanced glycosylated end product. So proteins which contain the advanced glycosylated end product can be altered in respect to their function, and this can be related to aging. So how advanced glycosylated end products are formed, it is purely biochemistry. You might have read in biochemistry. I don't want you to remember all the formulas, but just remember protein lysine residues within the protein that react with open chain D-glucose from shift base, right? From shift base we get the open chain amide compound. This is glycation reaction, and this one is glycoxidation, and there is formation of AGE or advanced glycosylated end product. Advanced glycosylated end product. No need to remember all these formulas, just the name, right? So how advanced glycosylated end products are formed, in our day-to-day food habits. So say for example sugar. If we fry sugar in oil, there is formation of advanced glycosylated end product. So refined sugar, if you fry, you must have seen that if you fry sugar, its color changes into red, right? So this is advanced glycosylated end product. So all the fried foods, when we fry carbohydrates, there are some amount of refined carbohydrates. If we fry in oil, there is formation of little amount of advanced glycosylated end product. Okay, so most of the fast food contains advanced glycosylated end product, right? So you need to get rid of that. Okay, next is mitochondrial damage, mitochondrial DNA damage basically. So genetic DNA, it is protected by histone but not your mitochondrial DNA. And reactive oxygen species are mostly synthesized within the mitochondria. So mitochondrial DNA are prone to damage, and this is one of the mechanisms of aging, right? So in your answer, first will be reactive oxygen species, and you need to explain more because this is the most accepted mechanism of aging due to reactive oxygen species. And second, the advanced glycosylated end product, then mitochondrial damage. Now DNA repair, we simply write one line that efficiency of DNA repair mechanism decreases with age. No need to explain all the repair mechanism which we will be studying in your biochemistry. Now protein homeostasis. Okay, now protein homeostasis. So normally every time all the proteins which are synthesized by translation are not correctly folded. Their tertiary structure is not always correct. Okay, proteins tertiary structure or three-dimensional structure, tertiary and quaternary structure are not always correct. Those are misfolded proteins, right? Those are misfolded proteins and they are abnormal. Sometimes those abnormal proteins can create disease like prion disease, amyloidosis. So these are all diseases due to misfolded proteins, right? So we must get rid of those diseases which are due to defective tertiary and quaternary structures of protein, right? So misfolded proteins are handled very efficiently in human beings. Okay. So what are the mechanisms? The major mechanism is molecular chaperone. Okay. The major mechanism is molecular chaperone. There is a big mechanism in your biochemistry you can study. No need to explain here in detail for this question aging. So misfolded protein can be refolded by molecular chaperone. Misfolded protein can be degraded by ubiquitin proteasome pathway. Have you studied ubiquitin pathway in biochemistry? Okay. So misfolded proteins can be degraded by ubiquitin proteasome pathway. And third mechanism is misfolded protein can undergo autophagy. You remember autophagy? 2 years ago, scientists got Nobel Prize for
autophagy, right? Okay, misfolded proteins can undergo autophagy in the lysosomal system, and autophagy mechanism can be macroautophagy, microautophagy, and chaperone-mediated autophagy. Now, defects in any of this mechanism or system may derange the protein homeostasis, and which may contribute to your aging, right? Okay, now dysfunction of the homeostasis of cell numbers. So your cell numbers matter. Your cell numbers matter. Dysfunction of the homeostasis of cell number may be a major factor of aging. Okay, so I'm repeatedly telling the most accepted mechanism of aging is reactive oxygen species. Okay, all the remaining are hypothesis only. Okay, so telomere shortening. One of the major things. What is telomere? Telomere is the repeated sequence of DNA at the end of a chromosome, which is called telomere, right? And after each cell division, telomere undergoes shortening. After each cell division, telomere undergoes shortening. And after reaching a critical length, which is called the haploid length, after reaching a critical length, which is called haploid length, cell cannot divide further. Right? So every cell has got a limit of division, number of divisions. Okay. So say for example, one cell from your skin can divide 1,000 times throughout your life cycle and not beyond that. Right? So this is how the number of cell division is fixed according to the length of telomere. Right? And after reaching a critical length or haploid length, the cell cannot divide, right? So telomere shortening may be one cause of aging. Now you can ask, what about germ cells? So germ cells can divide, numerous number of times, right? So there is no limit. Why? Because the germ cell telomeres do not show any shortening because of the presence of one enzyme called telomerase, right? Okay. So telomere shortening is one mechanism of aging. Now next is apoptosis. You all know apoptosis is programmed cell death. A defective cell, a malignant cell, or a dysplastic cell, or a neoplastic cell, or a cancerous cell undergoes apoptosis normally. Okay. So when your apoptotic mechanism is defective, it might contribute to aging. Okay. So apoptosis is a separate topic, and you need to study the mechanism of apoptosis in details. So there are three pathways in apoptosis. One is your fast ligand pathway, one is mitochondrial pathway, and another is DNA damage pathway. So apoptosis mechanism you need to remember, because apoptosis comes separately as a short note, right? Apoptosis may come separately as a short note, and you may have to explain apoptosis in detail. So once this question comes separately, you need to explain the fast ligand mechanism, the mitochondrial mechanism, and the DNA damage mechanism. All the intermediate molecule in apoptosis like caspases, caspase 3, caspase 7, caspase 9, you need to remember, and the BCL2 and PAX protein. One is anti-apoptotic and another is pro-apoptotic, right? So this is the total detailed mechanism of apoptosis depicted in this picture, okay? So as I am not taking the class on apoptosis, I am not explaining all this, but any defect in this apoptotic mechanism may contribute to your aging, okay? So there are lots of protein you see, the caspases 3 and 7, caspase 8, caspase 9, right? Then this MPTP is a protein which is located in the inner mitochondrial membrane. Okay, so this is the major protein. One mechanism I am telling. Fast ligand is basically a tumor necrosis factor type of molecule. Tumor necrosis factor or similar molecule. It is called fast ligand, and it binds to fast ligand. It binds to the receptor which is called the death receptor, okay, which is called the death receptor, and it has got a domain called death domain, right? And once it is activated, it activates caspase 8, right? Caspase 8 converts procaspase 3,7 to
activated caspase 37, and activated caspase 37 can break the actin filament, and one intermediate molecule CAD is formed, and CAD can directly enter into the nucleus and it can clip DNA, right? Okay, and another mechanism is, you see here, the reactive oxygen species and high calcium. As you know that reactive oxygen species can impart pores, little pores in the bacterial cell wall or viral capsid, right? And it can damage the virus particle or the bacteria. So similarly, reactive oxygen species can impart pores in the inner mitochondrial membrane. As a result, cytochrome C comes out within the cytoplasm and it binds with APOP1 to form apoptosome, right? Apoptosome converts pro-caspase 9 to activated caspase 9. Again, activated caspase 9 can activate pro-caspase 3 and 7. So this is the detailed mechanism, right, of apoptosis. You need to remember that because apoptosis is separately a question. And again, defective apoptosis is an important mechanism of aging. Any defect in this mechanism may contribute to aging. So if your programmed cell death is defective, it can contribute to aging, it can contribute to malignancy, right? Okay. Now, how to slow aging? A huge question to the scientist. How to slow down aging? Okay. So, aging process can be slowed down by decreasing calorie intake. It has been seen, which can decrease your insulin, the mTOR pathway, insulin-like growth factor, right? And one important term is hormesis. What is hormesis? It is the reduction in stress. Reduction in stress that can slow down in aging. And finally, few genetic changes may slow down aging. On experimental basis only, it is not tried yet. Okay? So that's it. You may face a question on aging. Maximum, I guess, 5 marks.